share it with people who are not here. So, hello everybody. Today we have a rather short program for the appointment. First, I have to pay my debt from the previous lecture. Namely, there was some technical statement that we used, but I have not proved. So I'm going to prove it. It was about the condition that is equivalent to the property to be a lattice. And then I will stop and I will give the right to speak to one of the members of our auditory, and Vyacheslav will tell us about orocycles and their dynamical properties. Since I think online it's always harder than in person, I believe that today's meeting will be a little bit shorter. And before we start the real mathematical part, let me recall you that some suggestions for the presentation topics are available in our Google Classroom. All of them are somehow related to the homogeneous dynamics. And I think that today I will add some more options on other topics. But if nobody takes the one on homogeneous dynamics, then it means that I will need to give more lectures on it. So please think about it. Maybe you prefer that somebody else speaks. It will be more lively. So please consider an option to take one of these topics. And it seems that we don't have that much time because we have vacations in May. So please pay attention to this fact. If you plan to give a presentation, it's a good moment to think about your future topic. And the second administrative announcement is about the next week. The next week is the week of the exams at the Faculty of Mathematics. So we will not meet, I think. We skip the next lecture to avoid that there will be some conflict with the exam schedule for somebody in the auditory. So the next Tuesday, you are free. Now, let me do two things. First, I have to allow to everybody to share screen. First, I will share my own, and then I will allow you to share as well. Let me know if you don't see it somehow. So I hope you will. Just a second. Okay, do you see my screen? Yes. Great. Then let me continue. And actually, I recall you what I had to prove, but we did not have enough time and enough power to do it because we already proved many complicated things last time. There was the following statement that we used. We took an unimodular, second countable, locally compact group. And we took a discrete subgroup. Of this group. And then we use the fact that gamma is a lattice. I hope you remember the definition. So since we already know that it's discrete, we only need to control the volume part. If and only if there is a Borel subset S of G with finite R measure such that we can represent gamma G as a product of S and gamma. And actually, if this is the case, then one can choose S even in a more smart way. So, namely, we can expect that the natural
projection map that associates with each element of G the result of factorization will be injective on S. So that's what we used last time, namely the first part. We wanted to show that it was a lattice, so we constructed S with this property. But before we proceed with the proof, let me tell you a simple thing. We discussed what Haar measure is, and we even spoke a little bit about what happens when we consider the quotient spaces. How does the Haar measure behave? And so I just recall some simple fact about it. Assume that we have some locally compact topological group. And we have its closed subgroup. And we can put Haar measures on both of them. And then what we can do is the following thing, that for any function that is nice enough, by nice I mean that it has a compact support, so say for any compactly supported function phi on G, we set for G for any element phi bar GH as a result of the integration of phi GH DH. So we can easily see that then this function that we constructed in this way, this phi bar, is a continuous, compactly supported function on the quotient space. And if there exists some nice means non-zero G invariant Radon measure on the quotient space, then we can choose it in a way that it agrees. So you have, let's say that this measure will be called mu, and then I can consider the result of the integration of phi bar on the, I integrate it on the quotient space with respect to this measure, and it's the same thing as to integrate phi of G dg over the whole G. So to integrate on G, one first needs to integrate on fibers of the projection from G to the quotient space, and then on the base space. Just a second, I need to check if everybody is in who wanted to be. Seems so, okay. Sorry. So what I want to just said is that to integrate on G, one needs first to integrate on fibers of the projection and then on the base space. So this is some generic property of the Haar measures. It's not hard to see, but I'm not going to prove it. I leave it to you to check in some standard books on Haar measure. So if G is additionally second countable, then this formula can be extended easily to any Borel function phi. So we don't need any more that it's compactly supported. And it's enough to ask that it will be integrable with respect to the Haar measure. And if we deal with a discrete subgroup, it can be even easily, because as a Haar measure, we can take a counting measure. And so then in this case, what we will have is simply that this phi bar
is the sum over the elements of this H of phi GH. So in discrete case, it's even something more elementary. And now let us go back to the proof of the propositions that are stated at the beginning of the lecture. We will apply this observation that I made about the general properties of the Haar measure. So we have if and only if statement, and thus we have to consider it in both directions. So first, assume that such an S exists. So its direction from the existence of S to the property to be lattice. So then we can apply the formula that we just discussed. And as a phi, we will take the indicator function. We put all the good properties on our set. So we can take the indicator function, consider the indicator function, and thus we can say that we have this property that G is a product of S and gamma. So what can we say about phi bar? Phi bar as we constructed it. I claim that it should be not smaller than 1 on the quotient space. And just because you understand, it's an indicator function on S. So it's equal to 1 when we live on S. So since we know that S has a Haar measure, it was one of the requirements here. You see, we were asked it to have a finite measure. So we know that S has finite Haar measure. Thus, we can say that the quotient has a finite Haar measure as well. But that's exactly what we needed, right? Because you understand, we use this formula. So we knew that this is bounded from below in our case. So if this integral should be equal to this one, then we understand that this guy should have a finite measure because this guy has a finite measure. Sorry, but why we know that phi is just greater than 1, or if we can integrate on G factor gamma, because it's I don't understand why it's greater than 1. Well, we don't need it. Maybe not greater, but it's not smaller. So since we have this property and phi is an indicator function here, then we know that phi bar, not phi itself, but phi bar, as we defined it here. So you integrate some. So what is phi bar? It's the result of integration over S in our case of phi, which is the indicator function dh. So we know that phi is equal to 1 at our set S on which we integrate. So we integrate a constant, and this S additionally has finite Haar measure. So... Сейчас, простите, а мы по S интегрируем разве? Просто мне казалось, что мы интегрируем по G как раз в таком определении. Нет, мы интегрируем по гамма, sorry. We integrate on gamma, you're right. But we integrate a function which is equal to 1 on the factor, on the quotient, because we have this G equal to S gamma. And so it's kind of automatic. So you have a Borel subset with finite Haar measure such that this holds. So if you take a function, which is an indicator function on S, then if you consider a factor, then this function should be positive on this factor. So you integrate some positive function. So as a result of integration, maybe you don't have 1 indeed, but you have something that cannot be smaller than 1 because of this property. So on the opposite direction, it's... Sorry, but why we know that integrate on the quotient space of phi bar is because we have this property that this result of this integration is equal to
the result of the integration of phi. So we have this formula that I put here, right? So yes. you need, so you look at the result of this integration, and you know that this phi is so this phi is equal to 1 on S, right? Yes. So this what you get as a let me check, show you again. So how do we define it? Just a second. So we have phi bar, and this phi bar, we said that by definition, what is it? It's the result of the integration on S of phi of GH. So not on S, sorry, it's the result of the integration on gamma. You take gamma as a subgroup. So you consider this and you say that this is phi GH of DH, right? Where DH is a higher measure on gamma. And we claim that due to this property, since we know that phi is an indicator function on S, so phi is equal to 1 when we belong to S, X is an S, and 0 when X is not an S. But who is S due to this condition that we have such a property? Then it means that if you consider an element H in gamma and you consider GH, then it necessarily should belong to S, right? So this phi will be always equal to 1. So you integrate some function which is not smaller than 1. So what we said here is that maybe it's not bounded from above, but because we don't know if gamma has a finite or not finite covolume, but we know that it cannot be smaller than that. Ну, почему же? Если я проинтегрирую единицу по множеству мер 1/2, у меня будет 1/2 ровно. Если взять совсем модельный пример, если я интегрирую по множеству мер 1/2, у меня функция это 1/2, ну, у меня функция будет константой 1/2. Почему же это не меньше единицы? В самом простом случае это просто мера S. Если интегрирую действительно константу, но мера гамма, то это мера гаммы, непонятно, почему она, ну, то есть меньше, больше единички. Не факт даже. Ну, возможно, мы здесь предполагали, что у нас мера S — это единица. Пока что это просто выглядит как единственный способ это пофиксить. Так интегрируем-то по гамма, не по S. Давайте, так, секунду. Just a second, let me do a little bit different thing. So assume the following thing. Assume first that such an S, so assume that such an S exists. And we know that S has a finite harm. I'm not sure about 1, but what we need simply is that there is a constant such that you can separate. Maybe it's not 1, it's not important. It's enough to say that there is a constant that separates it from 0. So what I want to say is that assume that S has a finite Haar measure. We know that S has finite Haar measure. So since just a moment. We have not used yet the fact that
we can consider this, that we take this function and we integrate it with respect to the measure, and we have this, that this should be equal to this thing. So we need to combine these facts all together. So if we integrate it, if we integrate phi bar over something which has a finite Haar measure, because this is a sorry, one moment. So it has this is equal to this one. Ну так это вроде бы все доказывает. Если бы там мера Хаара была бесконечна, у вас бы интеграл слева был бы бесконечен. Потому что хотя бы... Да, потому что у вас здесь не может... This is finite. What I want to say that this is finite. Because you know that the S has finite measure and phi is not zero only on S, right? So this is finite thing. This guy is finite. So this integral is also finite. So then I claim that it's impossible that this person has infinite Haar measure. Согласны? Согласны, что этот интеграл справа конечный, вот этот интеграл? Коллеги? Алло. Да, вроде бы понятно, что вот этот интеграл конечный, и тогда все. Потому что у нас есть оценка снизу как раз. Да. Okay, but we have not proved yet the opposite direction. But we need it. So just a moment. I will add one more page. Сейчас, простите, а противоположное это разве нельзя просто взять фундаментальную область? Ну, то есть она же есть, она вроде, ее замыкание вроде бы как и боррелевское множество. Yes, exactly. I wanted to do a very similar thing just to show you explicitly what is it. So how to construct this S. And in order to do that, what we do? We need to construct a Borel subset S on G such that it has this property. So since gamma is discrete, then for any G, there exists an open neighborhood of this element such that the map from H to H gamma G to the quotient is injective on this neighborhood. So since this quotient is second countable, that's what you proposed, but just described a little bit more formal. Then there exists a GK such that we can cover it. So it's a union of this guy, it covers G. So as S, we can take the following thing. We will consider the union over all K, U, GK without L smaller than K, UL gamma. So we need to check that it has a finite Haar measure, but it follows exactly from a similar fact that you take a characteristic function. You take phi equal to characteristic function of S, then you check that on the quotient it should be equal to 1, this bar. And so if the quotient had a finite Haar measure, then the S also has a finite Haar measure as well. And you can check that indeed you have this property that we mentioned. So it's the same thing as you proposed, it's just a formal construction of the fundamental domain with an explanation why all the properties we promised hold. So we are done, and it was the last thing we needed to check that we know how to construct the lattices in a rather non-trivial way, because at the first lecture we only did it in a trivial way. And within the 2 weeks... So sorry, what do you mean by U sub L? U sub L of G, of gamma. UL gamma, I mean that I take this neighborhood
and I consider the image when we apply it to gamma. So but what neighborhood of what point? G sub L or just L? I don't know. Okay, just a second. Yeah. You mean so we construct the union that covers G, then gamma is a subgroup of G. So you consider the product, you consider the product UL gamma, like UL is an element from UGK. UGL, yeah, sorry, you're right, sorry. I understood the question. Okay, so I think I should give you the right to start now. Now, just a second, I need to stop to share my screen and to allow you. Мне нужно пару минут, чтобы я подключился просто с другого устройства, чтобы писать. Поэтому я, возможно, отключусь, и вы уж меня пропустите сейчас в ближайшее время, я, возможно, отключусь просто с другого устройства. Да, хорошо, вот. Я тогда сейчас тоже попробую включить, чтобы вы могли шарить экран. Хорошо, давайте, минутку. Это почему-то сложнее сделать, чем с телефона, с компьютера. Сейчас, секунду. Давайте я тоже включу еще и на компьютере и с него разрешу. Так, вроде все хорошо. Сейчас мы разрешим всем демонстрацию экрана. So once Slava will be back, we will allow him to show his screen, and then he will be able to proceed. Так, меня слышно? Да, вас слышно. И вы... Да, я поменял имя. Я просто не со своего аккаунта зашел, да, все. Ничего страшного. Вот. Хорошо, я сейчас попробую расширить экран. Сейчас. Видно экран или нет? Пока не видно. Сейчас, давайте еще раз попробую расширить. Вот. Вроде бы сейчас. У вас должны быть права. Вроде бы должно начаться. Да, вот сейчас видно. So, I think we can start. Today I want to talk about ergodicity of a recycle flow, and maybe if we have enough time, mixing property of geodesic flow. So I want to start from some reminders and definition. We will use this notation. By OT plus, I will be mean such matrices. And OT minus is just the... Oh, sorry. It's the same matrices. And we have GT, the matrices. This is three type of matrices. We will use минутку, почему-то мне не получается писать. Ну, ладно. Пока не надо, короче. Да, ладно. And this is the first and second matrices is matrices of a recycle flow, and the third matrices is the matrices of geodesic flow. And one more reminder, we have SL sub 2Z, it's subgroup of SL2R, and this is a lattice in SL2R. We have a higher measure on this group
This is 1 over d, dA, dB, dC, where A, B, C, and D is the matrix element of some matrix from group. This is a Haar measure. It's left and right Haar measure on SL2R. And we can define some space-phase measure. This is the left factor of SL2R and with the measure mu restricted to our space and normalize it such that mu of all space is just 1. As we proved on the previous lecture, the mu of M is finite, so we can normalize our measure such that mu of M is just 1. Because SL2 of Z is just a lattice. So, and one more definition. Today I want to talk about ergodicity and about mixing property. So I want to define for start a mixing property. Let we have some standard Kolmogorov's triples. Space, sigma algebra of some subsets, and measure mu. So suppose that T is some measurable and measure preserving map from X to X. T is we will call T strong mixing. If for all functions f and g from L2 of X and mu, we have some limit. The limit when n goes to infinity of such integral is just a multiplication of 2 integrals. So there's a picture example of mixing map. If you can see, this is a plasticine. Yeah, and we start to mix it. And what we have? We have some different colors in start, and after our squashing map, we will have almost homogeneous ball of plasticine. Why we will have there? Because we have a mixing property. It's just an such integrals. Sorry, I want a minute to write. I can't write for some strange reason. Give me a second, please, because I want to do some formulas. Я почему-то вдруг отключился мой власть. Бывает. Ну, может, это проблема с Apple Pencil, ну, с тем, чем... Да, вот с ним почему-то он сейчас... вот ее надо подключить. А то как-то неудобно писать, хочется делать какие-то комментарии, не получается. Сейчас. Сейчас вроде бы должно начать работать, вроде бы все подключилось, да. Спасибо, простите, никогда до этого не пользовался особенно, прошу прощения за такое. Экран, начать трансляцию. Все, вроде бы должна начаться. Все, видно ли? Да, видно. Да, видно. So we can choose some function. For instance, we can use characteristic functions of some Borel sets, for instance, A and B. So suppose that f is just some characteristic function of a set A, and G is some characteristic function of set B. So what we have from this limit? We have from this limit the left limit is just measure of t to the raised to the minus n power of A intersect with B is just measure of A times measure over B. It means, for instance, that if we have two sets, under action of T, one set will be travel through all space and will be some homogeneous.
like in this example with plasticine. So, and today I want to prove two main results. OT plus and OT minus. Sorry, this is a mistake. It's a mistake. OT plus and OT minus is just an ergodic maps, and GT is a mixing map, so it has mixing property. We will prove these two statements, but I want to start from a little bit of functional analysis. We have proofs by using some geometries, ideas like in hop tricks, but we haven't had a talk about functional analysis ideas of proving some ergodic statements. So I want to give for start a functional analysis point of view, how we can define ergodicity, for instance, and how we can prove ergodicity or mixing property in terms of spectrum or convergence in some functional space. And I want to define for start Koopman operator. So suppose that we have our measure, our space with measure, our map which measure preserving and measurable, of course, T. I want to define some operator U sub T. It's just operator from L2 to L2, from one Gilbert space to other Gilbert space, and it can be divided in such way. If we have some function h, ut of h is just h of t of x. So obvious not, this is just an isometry. Ut is just isometry. Is it clear? Is it clear that you use an isometry? To me, yes. Just... The auditory, I don't know. But there is a proof of this fact, but I want to know is it obvious or not? Okay, if they don't protest, we assume that they agree that it's obvious, right? No. Just вопрос. May I ask a question? Where do we get the second equality from the node? Там где интеграл в точку... Да, yeah, that one. So we know that T is measure preserving. So we can we can know that integral from h dx d mu is just an integral from h of x d mu, because the T is measure preserving. This can be a definition of measure preserving map. All right, thanks. So this is a measure preserving, and UT is an isometry. So we can think about our maps like about some isometry operator. First lemma I want to prove is such that if T is ergodic, if and only if for every h from L2 we have if ut of h is h, then h is constant. So it means that the space of invariant function of ut is just a space of constant. So that is first lemma that give us some functional analysis point of view. And I want to ask, is this lemma obvious, or I need to prove it? Because it isn't hard, but rigorous proof is not very short. It is not very long, it is not very hard, but if it's obvious, we can skip this lemma. Can you just name some anchor points? Oh, okay, certainly. Oh, so we can start, this is our lemma, so we can start. Suppose that T is ergodic map. That's and we have some invariant invariant sets. We know that measure of some invariant sets
is just 0 or 1. So we can consider, and we can suppose that f is some t invariant. What I mean by t invariant, we can rewrite this in a such way: h of t of x is just an h of x. And such function can be called t invariant. So suppose that we have some t invariant function. We need to prove that this is constant. So how we will prove it? We can consider, start from real valued case. About complex valued case, I say a little bit later. So we can consider two sets, UA and LA, upper bound and lower bound. UA is just the set, the x from x capital, such that f of x is just less or equal to a. And we can define L sub a is just all elements from x, such that f of x is just greater than a. So this is two measurable sets, because f is some measurable function. And this set is invariant. Is it clear that these two sets are invariant under action of t? Сейчас еще раз, почему они будут инвариантны как раз под действием t? Because due to this quality. Ага, хорошо. Это понятно, только причем, откуда у нас f здесь взялось? Такой вопрос. F is, sorry, f is just h. I suppose that f is some t invariant function. So some arbitrary Все. invariant function. Все, понял. And we know that measure of UA or LA is just a constant, or is just 1 or 0, because it is invariant sense, and t is ergodic. So this measure must be 1 or 0. So we can consider, and what we have to prove? We want to prove that UA, the f is constant. So what we mean by it's constant? It means that f is most everywhere has one value. So we can define two numbers, x and y. X is infimum of a such that mu of u sub a is just 0. So it can be understood as a minimal, not minimal in standard sense, it's some minimal a such that mu of a is just a 0, is just 1. It can be plus or minus infinity. I don't suppose this is finite. It's some numbers. It's infinite of a such that mu of ua is just a 1. But if one question for auditory. So what we know about f if x is just in minus infinity? What we can say about f if we know that this is minus infinity, for example? Well, there must be some problem. So there must be problem. Сейчас, секунду, вопрос такой. У нас получается, мы берем инфимум по точкам, таких, Не что... по точкам, я беру по числам, вот это Ну да, по числам вещественным, да. Что μ u от a это просто 1. Вот я спрашиваю, вот что мы можем сказать про функции, если вдруг так сталось, что вот этот инфинум, он минус бесконечность. Вот что можем сказать тогда про функцию? Ну, маленькое замечание, Ну, это значит, что она у нас должна должна быть слишком сильно отрицательной. Вот я так очень плохо выражусь. Ну, с тем посылом, что она должна быть меньше любого отрицательного числа, то есть должна улетать в минус бесконечность. Да, что она почти всюду, просто на самом деле есть минус бесконечность, да, потому что какое число не возьми, она меньше его на множестве полной меры. Просто. Ну, да, можно сказать и так. Ну, it was just a question. So we have two points, and we have two cases. Suppose that x is less than y. We can consider such case. So from definition of infimum and supremum, we have
some numbers, very small, epsilon sub 1 and epsilon sub 2, such that x is less than x plus epsilon sub 1, it's obvious, less than y minus epsilon sub 2, less than y, such that mu measure of ux plus epsilon sub 1 is just 1. Why we have such epsilon? We have it due to definition of infimum. I think this is clear, because in definition of infimum, we have some sequences of epsilon tends to 0 such that there exists element with such property. And from the same reasons, we have such epsilon sub 2. So we have two sets which measure 1. So the intersection of these sets has measure 1, 2. So, but what this is a set? What this is a set? This is a set of points h from x. Сейчас, извиняюсь, можно вопрос? Во-первых, для L2Y минус эпсилон 2, правда ли, что двойка — это описка? Epsilon sub 2 and epsilon sub 1 it's just numbers of epsilon. Не-не-не, в пересечении как раз. Ой, sorry, yes, of course. И Я просто можете, стирал. пожалуйста, можете, пожалуйста, пояснить все-таки, почему у нас пересечение будет мерой 1? Ну, рассмотреть дополнение просто. You can consider some sets, measure of x without u epsilon sub 1 plus x. The measure of subset is just 0, and the measure of x without L y minus E2 is just a 0. So, and we consider the x minus u union of or intersection of these sets of these sets. We can consider x without intersection of these two sets is just a union of this set and this set. But union of these sets has a 0 measure, so this measure is 1. It's standard proof. It's true for countable intersection of sets of measure 1. All right, thanks. So, and now we have a contradiction. Why? Because we want to now a measure of such elements h from x such that f of h is greater than y minus epsilon sub 2 from definition of L2 of L, and less or equal to x plus e sub 1 from definition of u. So, but we know that y minus epsilon 2 is greater than x plus epsilon 1. So there is no h. So the measure of the sets is 0. But we know that the measure of the sets is 1, so we have a contradiction. So we can suppose the second case that when x is greater than y. When x greater than y. So what we know from that? We know that there is some sequences a sub 1n and a sub 2n. They tend to 0. And such that we have such inequalities. I think it's obvious. We have some such that measure of these two sets is just n 1. Why we have such epsilon sub 1 and epsilon sub 2? Due to definition of infimum or supremum. Is it clear that we have such epsilon? Yeah. Yeah, because due to definition, just definition. So, and we know from the same arguments that the measure of their intersection is just a 0. We can call such set E sub when, only for shortness. Wait, And isn't the measure of their intersection 1? The measure of this intersection is 1. Yeah. From the same arguments as above.
So, and we have some sets E sub n, and easily can be proved that this is E1 is subset of E2. No, just. Yes, this is some subsets. Я правильно написал? 1 minute, please. No, in other direction. This is subset, and this is subset. Is it clear? There was a mistake, sorry. Is it clear? Yeah. So, and due to properties of Lebesgue measure, we have then the limit of E sub n is just a measure of intersection of all sets. And a measure of this intersection is just one. So, and what we mean that this is a measure of such set. Is it understand? Yeah. So, and we have supposed that x is greater than y. Oh, sorry, mistake 2. We suppose that x is greater than y, so we have x here and y here. And we have some, we can suppose, then we have some c between y and x. Such we have, but this is obvious equality. This is just a trivial property of measure, because the measure of disjoint union is just a sum of measures. And this is two disjoint sets, here and here. And we know that the measure of this set is just one. So we can suppose that the measure of one of this set is just non-zero, because sum of 2 0 is not one. So without loss of generality, we can assume that the first measure so first set has a non-zero measure. And what we see from that? We see that it is not zero, but we can consider U sub C is just without this. So the measure of set without such restrictions is greater. Is it obvious? I think it's very obvious. Sort of. I just say that without the condition that this is U sub C is just this is set, but without that condition. So the measure U sub C is not zero. Is it true? I think that's obvious. Смотрите, то, что ну, у нас мера такого множества 0, это согласен. Вопрос вообще, почему у нас существует такая константа c, что мы можем разбить. We can suppose, so we have some C between y and x. Why we have some C? Because we suppose that x is not y, that x is greater. So we have some constant between them. Is it true? Yes. So, and we have this equality. Why we have it? Because the measure of disjoint union is just sum of two measures. Is it true? Yes, this is the truth. Да, все. Я тупил немного, извиняюсь. And so we have that, but UC is an invariant set. So we have then mean of UC is just one. Is it true? Yes, this is true. But C is less than x. But x is infimum of such numbers. And this is a contradiction. So x is just y. So we have x is just y. So we have that infimum of such numbers and supremum of such numbers are just equal. So it means only that f has only one value.
almost everywhere. So this is a constant. This was not a hard lemma, but it's the rigorous proof is not short, I think. So the first lemma is a lemma about mixing property. So we have proved the lemma about ergodic, and after I will prove only this. When we will talk about cycle flow, we will prove just that, not that, because it's hard and we don't know how to prove it. This is more simple, as I think. So, and I said about a mixing property and then give it some picture, and I want to give a proof and give an analytic point of view how we can describe an mixing property. So what we mean by mixing property, as I said, this is can be understood in two equivalent way, I remind you. So, and I will give you a third equivalent way. But I want to start from some reminder from probability theory or something like that. Suppose that we have some function from R to R, and let it be, let phi be continuous function, and phi of 0 is just 1. Does anybody know how to prove that phi is just some Fourier transform of some probability measure? Does everybody know how we can check that? That phi is some Fourier transform or does anybody know it? How to check? You want to check that any measure probability is Fourier transform of some measure? Sorry? Could you repeat the question, please? So we have a continuous function from R to R, and f of phi of 0 is just 1. So how we can to check that phi is a Fourier transform of some probability measure? So it has its type, it's like that. So there is a some probability Then we measure. take inverse Fourier transform в этом. Yes, but I don't know. It is now there is some very famous theorem which called Bochner-Hinchen or Bochner theorem that states that we have this quality if and only if phi is positive defined. So for every real numbers u1 and um, and for every complex numbers, we have such inequality. This is a Bochner-Hinchen theorem. I will not prove it. It just you can find them in every book about probability theory or measure theory, I think. We discussed it a little bit at the very beginning. You remember when we spoke about possible application of Fourier transformation to check properties of rotation on the circle. So it's more or less the same thing. Yes, of course. And I want to remind one more. This is a Kopman operator. The ut of p is just f of t of x. So, and the second lemma told us then there exists some probability measure such that such function is a Fourier transform of this measure. And this measure called a spectral measure of t. It does depend on function f from L2, but this is some definition. So this is obvious true. Then the phi of 0 is just 1. Why? U of 0 is just an identity. We have ut t to the t. We have some flow. Sorry, I have not wrote it before. We have some flow,
And we suppose that this flow at the zero is just identically mapped. And from this case, we know that when t is 0, we just have f times f. And we can normalize this. So we can normalize this map. So, and I will not prove, but this is continuous. It is not important for us, but we have proved that this is an isometry, and we have some isometry subgroup, and it will be continuous in, but I will not prove it. It's from functional analysis, not from dynamic system. So we will need to check just this inequality. But wow, we can check. We can consider some complex numbers c sub e and some moments of time t sub k. I want to suppose that it's a flow, so it means u tk times u tm is just u tk plus t sub m. So this is a flow. This is some group. So we know that the norm of every vector, square root of norm, is just equal to 0 or greater than 0, but this is a scalar product, and if we calculate them, we can have such quality. So this is a quality from definition of positive defined function. So due to this reason, we have proved the lemma 2. Is it obvious? Так, понятно, что я рассказал, что это на самом деле простое доказательство, что вот у нас существует какая-то спектральная мера, на самом деле, для любой функции. Мы пытаемся выразить мысль про перемешивающие свойства немножко в других терминах. Что это означает? Да, вот я хочу сказать, вот про эргодичность я вроде бы уже даже довольно строго и детально доказал, что эргодичность можно понимать как что-то в терминах спектра оператора Купмана. Вот у меня есть оператор Купмана, и я сказал, что отображение эргодическое тогда и только тогда, когда все инвариантные функции оператора Купмана — это константы. То есть это что-то про спектр оператора на самом деле. Вот можно понимать. Вот. А тут я хочу сказать что-то про преобразование Фурье. То есть я вот хочу сказать, что вот я не хочу говорить про mixing property, потому что, это сложно, но я хочу сказать что-то про преобразование Фурье, потому что преобразование Фурье мы все знаем и любим. Вот. Поэтому я вот сейчас доказал, что это является преобразованием Фурье, это просто вот очевидное равенство. Я не знаю, как сделать его еще более очевидным. Поэтому я даже... то есть если есть вопросы, я готов прокомментировать, но мне кажется, что это прям вот совсем очевидное равенство, стандартное. Просто я хочу понять, вылетел кто-то или все слушают? Не, мы слушаем. Я думаю, что... Сейчас такой вопрос по доказательству, скорее по записи. Вот ЮТК и ЮТН, это мы как на ЮТ просто переводим? Sorry, we have some definition. I have not told it before. It's my mistake. We have some flow. It's just a f t of x. It is some flow, like a flow in differential equation. We have wrote before t raised to the n power, and n was a natural number. Я понял, now спасибо. Тут просто вопрос был по обозначению. То есть вот, да. Спасибо. So, and lemma 3 is such lemma. T is strong mixing, or it has a mixing property if and only if for every f from L2 with zero average, with zero integral, we have some property of Fourier transform. We know that the Fourier transform of UTF measure tends to 0 when t
by module t tends to the infinity. So we can rewrite it as in a such form. This is just the same due to lemma 2. And we can understand this is how we can understand this is in such way the Fourier transform of spectral measure go to the 0 when t tends to the infinity. So it means that phi has the same graphic. That the graphic of phi is some like that. So and I think this is more. It's one more way to think about mixing. So we will prove this lemma. This is not obvious, but this is not hard. So suppose that t is strong mixing, and we have some function f such that the integral of f is just 0. So we have this equality due to the integral of f is just 0. And from the definition of strong mixing, we have this quality. This is just definition of strong mixing because the limit of such integrals is just a product of two integrals. This is just a definition of mixing property. But we know that this is just a limit of UTF and times F is a scalar product. It's just a definition of scalar product. So if T is mixing, we have such a limit. It's easy. So suppose that we have such limit. So we know that the Fourier transform tends to the 0. How we can prove the mixing property? So we start from the obvious node. Then if we know that limit, we can prove the first node is that we have such limit. We can prove that we have the same such limit where a and g is some arbitrary function with 0 average from L2. And how we can prove this? We can use the polarization equality. This is can be checked. This is from linear algebra or from functional analysis. This is a property that every scalar product can be expressed in terms of norms. It must be discussed on course of linear algebra or functional analysis, probably. So, but we from these integrals, we know from this, and this, we know that we have such property. So we have it, and for this, due to this quality, so we know that we have some limit. We have such limit. Is it obvious? Is it clear now? Yes. Сейчас можно еще раз, пожалуйста. У нас... Смотрите, я хочу идейно давайте на русском, чтобы было немножко полегче, потом на английский перейдем, для англоязычных товарищей. Смотрите, мы хотим доказать mixing property. Что такое свойство перемешивания? Это как раз-таки то, что интеграл вот такой двойной распадается в произведении двух интегралов, да? Как мы это докажем? Ну, идея такая. Смотрите, давайте докажем это сначала для функции с нулевым средним. Понятно, как от функции с нулевым средним переходить к обычным функциям? Нужно просто вычесть интеграл. Нужно просто вычесть константу из обоих, а дальше просто воспользоваться вот таким равенством. Это довольно просто, да? То есть нужно доказать для функции с нулевым средним. То есть нужно доказать, что вот такое вот произведение, что вот это стремится к произведению этих двух интегралов. А произведение двух интегралов это просто 0. Вот. А как мы докажем это для скалярного произведения? Очень просто. Мы знаем, что это верно для норм. То есть, когда у меня вот тут и вот тут стоит одна и та же функция, правильно? Извините, не видно, где вы показываете. Смотрите, мы вот этот предел знаем, когда вот слева и справа стоит одна и та же функция. Вот. Да.
Вот, но у нас вот есть вот такое вот равенство. Вот такое вот равенство. Ну да, просто где у нас x и y, это какие-то произвольные Да, комплексные элементы, это, да, вот. элементы, да. И мы просто на него ссылаемся, мы просто им здесь пользуемся. То есть мы подставляем x и y так, чтобы вот x это UTF, y это G, и пользуемся тем, что для нормы мы это умеем доказывать. Вот и всё. Понятно. Yes, that's all. Более-менее. Сейчас, So, то есть, сейчас правильно ли я понимаю, что у нас вот где x плюс y и где x минус y, у нас там вылезут UTF и F, или как? Просто не очень очевиден переход от вот этих двух пределов, которые написаны дальше слева снизу, нет, точнее, ну этот предел мы знаем, у нас он просто да, этот есть. предел мы знаем, просто это не очень понятно, как мы получили. Сейчас. Откуда мы получили вот следствие? То есть каким образом мы получили следствие отсюда? Вот. Какое следствие? Тут два следствия Из, есть для да, предпоследнее следствие, которое предпоследнего. интеграл f равен интегралу g, равен нулю. Нет, нет, это не следствие. Нет, это не следствие. То, что это утверждение, что мы говорим, что вот мы знаем это, тогда мы можем f заменить на g, где g просто такое же, с тем же свойством, что его интеграл, что его мера равна, ну, что его средняя равна нулю просто. Вот. Я говорю только это, что если вот у нас есть это для двух произвольных функций, то мы можем просто перейти к... Ну, хочется сказать, что, смотрите, вот мы хотим доказать это для произвольных функций. Что мы хотим доказать? Для произвольных функций существование такого предела. Вот это как раз-таки ровное определение с перемешиванием. Вы согласны с этим? Ну да. Смотрите, если мы докажем для функции с нулевым средним, мы докажем для всех функций. Почему? Потому что вместо f мы возьмем f минус его интеграл, вместо g мы возьмем g на его интеграл. Это будут функции с нулевым средним. Для них такой предел будет просто 0. А дальше мы раскроем скобки и получим вот такое равенство. Ага. Вот, поэтому нам достаточно доказать для функции с нулевым средним. Когда у нас стоят не две разные функции, а одна функция, мы знаем это. Ну, это просто нам дано. Вот в этом переходе мы знаем, что у нас вот это стремится к нулю. Значит, нам нужно просто как-то перейти к двум разным функциям. Ну вот, и вопрос, собственно, как мы перешли к двум разным функциям. Сейчас. А мы воспользовались здесь поляризационным тождеством. Вот я его, может быть, плохо... Ну, давайте его по-другому перепишу. Да, это действительно не очевидно. Давайте где-нибудь... Вот я сотру что-нибудь ненужное. Вот здесь, чтобы написать что-нибудь ненужное. So, I will explain one more time. We want to prove the mixing property. And we have understood that it's enough to prove it only for function with zero average, and it is not so ut of f and g is equal to 1 over 4 un t f plus g f plus g. This is not sum, is a bracket. It's ugly bracket. Plus y sorry, without n. So without n. ut f plus g plus y ut f plus ij f plus ij minus ut f minus j f minus j minus e
ut f minus ij f minus ij. You can check this quality explicitly. It is not very hard. It's just some sort of of qualities that's the identities. It's some obvious identities. You can check it explicitly, and you know that from these definitions that this is tends to 0, this is tends to 0, this is tends to 0, and this is tends to 0. You know, because we know it is for such function. Да, окей, звучит интересно. Ну, Ну, это то есть, просто надо проверить. ну, то есть, Это опять просто же, единственная проблема тут с навешиванием UT на первый аргумент может возникнуть, но именно при ручной проверке. Вот, Ну вот это надо, насколько, ну, это это да. что-то, я немного ошибся, это да, это не совсем поляризационное тождество, но что-то того же плана, это не так сложно проверить, что называется, просто Ага. раскройте скобки и убедитесь. So, we can continue, and I want to talk about some sort of ergodic theorem. I want to talk a few words about Neyman ergodic theorem. Why it's important for me? As we said about ergodicity, Piotr have told us about Birkhoff-Hinschen theorem, and we know that the Birkhoff sums, it's a sums of type 1 over n, k from 0 to n minus 1, f of t raised to the k of x, converge almost everywhere to some function. And if t is ergodic, this is a constant. It was proved before, but this is not a very good type of convergence. It has no topological convergence. Almost everywhere is very bad convergence. And I want to prove some other sort of convergence in very common sense. It's very important theorem, and this is a very important trick. And you can use this trick in Hamburg. it is not the simplest Good way, motivation but to you. да, yes, it's one of motivation. Пара слов организационных, вот я сейчас расскажу некоторый способ размышления, он важен сам по себе, возможно, он, ну, то есть он очень применим, и вот такой же сорт размышлений можно применить в одном из номеров домашки, последний, вот. Это не самый простой способ его решить, так что это не какая-то, и там понадобится дополнительная лемма, которую рассказывать не буду, но в принципе, если кому-то интересно, могут попробовать. Это такой вот очень такой лобовой способ рассуждать в принципе. Он такой интересный. Поэтому, so we can start. Suppose that we have some Gilbert space H, and we have some isometry from H to H. We know the example of Gilbert space and isometries from the previous construction, like in Kaufman operators of some measure preserving map. And so we have some invariant space. Invariant space of some Kaufman operators. It's very common we are familiar with it. So, and suppose that P sub u is some orthogonal projection to H sub u. So it's orthogonal projection to invariant space of U. And I want to prove some sort of weak convergence. What I mean by weak convergence? I mean that there are such limits for every element of Gilbert space. We have such limit. Then such operators tends in a weak sense to the projection operator. So, and I want to show you how we can prove some statements. So we will have some steps. First steps, it's obvious. Suppose that H is a U invariant vector. So what we have now? We have now that P U of H is just H. Why? Because the PU is a projection. Projection is identity on subspace. On what space is identity? It's identity on U invariant space. So H is element of U invariant space. So PU of H is just an H.
But what we know about UK of H is just an H, because UK is just an invariant space. So we know from this that sum of K from 0 to n minus 1 times 1 over n of UK of H is just an H. So when H is U invariant, this is not just tends to 0. This is explicitly 0. This is just a 0, because this is an H and this is an H. So we now, this is for some space. So we will prove that this is true for some space which orthogonal to our HU. And what is a space? For start, we will consider some family of elements, of vectors. G. G is elements of H such that they have the same type. Why is the difference between X and U times X? Such elements called cogomological to 0. Sorry. Вообще это как связано с когомологиями, но я не хочу про это говорить. This is just some sort of terms. So we want to calculate for start PU of H. H has a same type. So how we will prove it? So we want to prove that PU of H is just a 0. We can consider an arbitrary vector from invariant space, and we know what? We want to calculate G times H. But what's G times H? There is some vector X such that H is X minus UX from definition G. This is just a definition of G. This is all vectors that has a same view. So now we have a linear, the scalar product is linear, so we have this quality. And what we know? We know that G is element of H sub U, so it's U invariant vector. So GU and G and UG is the same. But we know that U is an isometry. So this is just a scalar product of G and X. So this is difference in 0. So what we know? We know that H is orthogonal to H sub U. And we know from the definition of orthogonal projections, so the PU of H is just a 0. So we want to prove this limit for our subspace G. And how we will prove it? Oh, it's just very easy. We know that this is a 0. This is a 0. So we just need to prove that this is a 0. That this tends to 0. But we can calculate it explicitly. What we know for A about H. Then H is element of G. So there is some element X such that H is just X minus UX. And what we know? We can rewrite this in such way. UK minus X minus UK plus 1 of X. But this is just a telescopic sum. There are only two elements, X minus U and X. Is it clear? We have some. Yeah, we have that's some. clear. But we use a triangle inequality, then this is a less than 1 over n, x plus norm of x plus norm of u n x, but u as an isometry, so this is just 2 norm of x. X is some fixed element, so this is tends to 0 when n tends to the infinity. And so we have proved that this is true for every element of G, but G is not closed subset. Or we can't prove it. So we will prove it just for closure of G. Is a standard trick. So we have some element of closure of G. What means it's element of closure?
It means that we have some sequences of h sub k from G such that hk tends to the h is just a definition of closure. So what we know? We know that pu of h is just a limit pu of h sub k, but pu of it's from a continuous of orthogonal projection. So it's continuous operator from, we know that fact. So we know this quality, but we know this is just a zero and the limit of zeros is just a zero. So, and we can consider some h sub k, not arbitrary, but such that then distance between h and h sub k is less or equal to the 1 over k. We can consider some h case. And what we know? We know that this is a zero, pu of h, and we want to prove this limit. Well, then we have this limit. So we also need to prove that this sum is goes to zero. So we'll prove it. We need to estimate this sum. What we know about this sum? We know that triangle inequality. We can at h sub k and subtract h sub k, and we have do this. This is just triangle inequality. And what we know about h sub k? We know that this tends to infinity, to zero, because this is element of G, not closure of G, and we have proved that this tends to zero. But what we know about this? We can use one more triangular inequality. It's very rough, but we use it. So with this, we know that this is less than 1 over k. 1 over k. Because U is an isometry. So, and we have n sums and divided by n. So it's just a norm of h minus h sub k. But this is less than 1 over k. So we have such estimate. And we can for start tends when n to the infinity. And from this, we know that the limit n goes to infinity of 1 over n from to n minus 1 h is just less than 1 over k for every k. So it's just a zero. Is it clear? Сейчас можете, пожалуйста, конец повторить вот с переходом как раз к пределу нулевому? Ну, смотрите, мы вот имеем такую вот оценочку. Она ясна? Мы ее просто получили алгеброй. Ну, так, ну, алгебра, наверное, да? Ну, смотрите, теперь перейдем к пределу по n. Фиксируем k и перейдем к пределу по n. Что же мы тогда получим? Вот Ну, это уйдет к получим нулю. что-то, что улетает к нулю, да. Вот, и мы получили, но заметьте, вот у нас вот здесь, у нас здесь k вообще никак не фигурирует в левой части. Вообще никак его нет. Оно отсутствует. Ну, то есть И оно произвольно. по То есть n это в вот k- совокупности оно в ноль летит. Не, вот тут правильно нужно брать предел. Предел нужно брать правильно. Я сначала взял предел по n. Я просто знаю, что это меньше, чем k, просто всегда для любого k. Просто для любого k. Я вот взял тут какое-то произвольное k. И я доказал для него. То есть для 1 и 2 это меньше, чем 1/2, меньше, чем 1/3, меньше, чем 1/100, меньше, чем 1 миллиардная. Больше, чем 0, значит просто 0. So it's standard argument. So we know this is true from some two spaces, H, U, and closure of G. And I want to prove that H is just a direct sum of these two subspaces. And this is all. Is it understand that if we prove this, will prove all theorem? Or not? Потому что мы попадаем либо в HU, либо в Ж-замыкание. Неправда. Неправда. Ну, даже в двумерном случае это неправда. Вот у вас прямая сумма двух пространств. Да, прямая сумма я двух векторов, но... перепутал.
Да, это не объединение, это прямая сумма. It is not union, it's just a direct sum. But if we know that true for some elements, we can consider an arbitrary element as a sum of elements from this and this. And consider for start for this and after for this. Oh, suppose that we have some element f. It's just some f1 from this space, from this invariant space, plus f2 from closure of G. And we know that the pu of f is just f1, because we have proved that pu of f2 is just a zero. It has been proven in third step here. So, and we know that the sum of u y 1 over n I from 0 to n minus 1 of f is what is it? It's just 1 over n sum ua f1 plus f2. But f1 is element of hu, so this is just an f1 plus 1 over n sum ui f2. But we know that this goes to 0. So what we have? We have 1 over n sum ui of f minus pu of f. And this is just what this is? I will write here. Is just from this, not just what? It's f1 plus sum 1 over n u e f of 2 minus f1. Is just and for f2 as element of G, closure of G, we know that this is at 0. Is it obvious? Now. Я, кажется, выпал на кучу выкладок, так что... Ну давайте я объясню по-русски. Смотрите, я просто хочу сказать еще раз, что если мы знаем вот такое равенство, что вот у нас все это прямая сумма, то мы знаем и для всего пространства. Почему? Потому что вот мы берем два вектора каких-то, берем вектор, да, f, это элемент прямой суммы. То есть найдутся f1 и f2 такие, что f это просто их прямая сумма. Это просто сумма f1 и f2. f1 элемент HU, f2 элемент замыкания G. Это просто определение. Хорошо. Ну тогда давайте прям посчитаем, что такое PU от F. Вот что, чему равно PU от F? F у нас в HU лежит, поэтому это F в чистом виде. Просто, F это элемент A, H просто элемент произвольный. Ну значит это тогда как раз F1. Да, потому что это просто вот его проекция, да, потому что PU от F1 это F1, и PU от F2 мы доказали это просто в третьем пункте, что это просто 0. Хорошо, да? Теперь давайте посмотрим, что будет, если я F подставлю вот в эту нашу сумму. Ее еще называют суммой Бергов. Да? Вот что будет, если я подставлю ее? Ну, смотрите. Если я подставлю... это же сумма линейна по H. Значит, я могу просто сначала подставить F1, потом F2 и сложить. Если я подставляю F1, то это инвариантный вектор, и мы доказали, что если подставить F1, то выйдет просто F1. Да. А если подставить F2, я ничего не буду говорить, то просто будет сумма F2. Согласны? Я пока... да, если мы просто подставим туда F2, то... то ничего пока не произошло. Да. И что мы получаем? F1 плюс сумма UE от F2, да? Это вот наша сумма Бергофа. Вот это наша сумма Бергофовская. И нужно вычесть проекцию. А проекция это F1. И тут один подлительный. Вот это сократилось, и у нас получилась просто вот такая сумма. Но заметим, что эта сумма не для произвольного элемента, да, а для элемента из замыкания J. Да, из замыкания J. Правильно? Ведь F2 это же замыкание J. Но мы-то для них в третьем пункте доказали, что это идет к нулю. Понятно. Да. Спасибо. So, we know from this argument that it's sufficient to prove this only that H is the direct sum of two subspaces.
we know that it's sufficient for us. If we prove it, we prove all from Neyman's theorem. So let's start. I will use some lemma from functional analysis, and I will prove that lemma. It is not hard, but it is not trivial. So I will use some lemma. The vector is U invariant if and only if it's U conjugated invariant. U star is a U conjugated. So this is a lemma. We will prove it after. Now we just believe in this lemma. So I want to prove that we have some direct sum, but I will prove more. I will prove that HU is just an orthogonal to the G closure, to the closure of G. It's a little so start to prove it. I want to prove this. It's a little bit strong. So we know if we have element from orthogonal addition to G closure, what it means? It means that for every element of H, from H sub U, H times G is 0. It's just a definition of orthogonal addition. Сейчас, а это мы выяснили чуть выше, получается. Да, нет, даже не так. С одной стороны, from one hand, we know that H times G is 0 for every H from H sub U and G from closure of G. We have calculated in third in second part this calculation. So we know that this is a 0 for every element of HU and G from closure of G. And from this, we know that H sub U is subset of orthogonal addition to the G closure, to the closure of G. Because every element of HU is orthogonal to the to the closure of G. So this means that HU is subset of the orthogonal addition. But we want to prove this is just an orthogonal addition. How we will prove it? We can consider some arbitrary element G from this subspace, and we can consider some arbitrary element from Hilbert space. We have this equality. Why we have this identity? Because this is an element of G. Is it clear? This is an element of G by definition of G, not G closure, just G. So G times Uy minus Y is just 0 because G is orthogonal to every element of closure of G, and for this element. So we now have what we now have. We know that G times Uy is just G times Y. Just linearity. А далее So, перекидываем ее как U-звездочку, yes, так? and this is and hence we have some. But now we can use Riest theorem if this is true for every vector Y. We know that U conjugated of Y of G is just a G, because we know that this is true for every vector from Y, from H. So, but by lemma 4, we know that if U conjugated G as a G, then U of G as a G. This is lemma 4. I have not proved it, but I will prove it. So, and we know that G is element of H sub U.
So we know from that the orthogonal addition is just a subset of H sub U, but we prove it after that the opposite. So it's just the same set. So this is all proof of this name-analytic theory, and we have 4 main steps. First step, we consider some obvious case, invariant case. Second case, we consider the cosmological to 0 case. Third step, we consider closure for closure of this space. And fourth step, we prove that for all space. We have some task in homework where you can try to use this scheme, but with other first lemma. This is about stricter ergodicity or stronger ergodicity theorem, but you will see if you will do your homework. So lemma 4 is very obvious, and is it needed to prove it? Is it interesting, or I can skip this lemma? Просто понимаешь, что это не самая важная лемма, народ мог устать от разных терминов, от того, что тут много доказательств как-то. Я не знаю, нужна ли эта лемма? Смотрите, если воспринимать как, ну, именно что U-звездочка это двойственная Q, то, кажется, такое у нас даже встречалось где-то. Ну, это на самом деле почти очевидно, так что давайте действительно... Можете просто план рассказать тогда, доказательства. Okay, so suppose that U times H is just an H. We have such equality. We have such identity, and we know that this is just ID. Because due to definition of isometry, using an isometry operator. So H is just U star of H. One side. Other side. If we have U star of H is H, it is not what we mean. What we know. We can use the same reason because U times U star is not ID. Is not ID. For instance, you can consider left and right shift in L tau, L sub 2. It isn't true. This is true. This is not. In common case. So we can consider some difference. We'll prove this is a 0. And this means this just a 0 as an element. We will prove the norm of this element is 0, but it means that its element is 0. So this is just a scalar product, and if we rewrite it, then we get everything we need. Sorry? Then we get everything we need. Okay. Yeah, so of course, it's just a simple calculation. So we know enough theoretical material. It's a big theoretical material, I know. What we have a definition of ergodicity and mixing, and we have a functional analysis definition, like every invariant function is a constant, and that the Fourier transform of spectral measure goes to the 0. So we will prove now and we have a Neumann, it's Neumann or Neumann, I don't know, ergodicity theory, ergodic theory. And Neumann. we will use Neumann, thank you. No, and we will use this our knowledge is to prove theorem 1 and 2. I want to remind you that this is ergodicity of orocycle flow and mixing property of geodesic flow. So sorry. So some definition. Vt plus it's Koopman operator for O sub t plus. Vt minus and ut defined in the same way.
because we have an matrix, this is not matrix, this is a Kaufman operator. But for such matrix, what we mean? We mean the Vt plus of f is just f of x times Ot plus, where f some function from SL to bar to the C, to the complex numbers. So this is Kaufman's operators for orocycle flow, this is orocycle flow, and for geodesic flow. So we want to prove that this is ergodic. But from lemma 1, we know that ergodicity is just the same, that the every invariant function of Vt plus and Vt minus is just a constant. So we will consider some space. We'll consider some space. And we will prove that it's just a space of constant. And from this, we will have an ergodicity. And one important note, I did not say it, but it's very important. We have there a discrete case where K is some discrete elements from natural numbers, for instance. But this is a true for a flow. We have the same 1 over t integral from 0 to t u t h minus pu of h tends to 0. And it's the same proof. You can just repeat this proof, but rewrite and write instead of some integral. If we have a flow, just the same proof. So it's just a note, because we will use this fact, but this is just that where we write an integral instead of sum, but it will not change our proof. То есть, еще раз по-русски продублирую, что на самом деле это верно и для потоков с интегралами, и доказательство такое же ровно слово в слово, просто вам нужно сумму на интеграл заменить. То есть ничего не поменяется вообще. То есть это не какое-то великое утверждение. So, we can continue. We just need to prove this is a constant, and I will use a very technical lemmas. One obvious, second is not obvious, but is not hard. So, lemma 6, we have such identities. This is obvious, so I will not prove this. То есть у нас вот есть просто такие коммутационные соотношения, как проверить? Ну, просто перемножьте матрички в прямом порядке, в обратном убедитесь, что они совпали. Но я думаю, мы можем это опустить. Это допускает... Да, я не буду это доказывать. Не, ну это просто совсем уж калькуляция какая-то. Вот седьмая лемма, про нее надо хоть что-то сказать, потому что она совсем не очевидная. А шестая лемма, ну что-то доказывать. Ну посчитайте матрички, это как бы на первом курсе учат точно. Вот в школе даже учат. Ну, вроде бы нет. Хорошо. So, and the seventh lemma is important lemma. It is not obvious. It is not just calculations. We will define A sub phi is just some orthogonal 2 times 2 matrix. And I want to prove that there exists some function phi1 of t, phi2 of t, and t1 of t, such that phi1 of t tends to 0, phi2 of t tends to minus p over 2, t1 of t tends to 0, it tends monotonically, but when t is large enough. So from some moments, t1 became monotonic function. And I want to prove that there exists some functions such that we have identity. Еще раз, давайте по-русски продублирую эту теорему, да, русскоязычных слушателей. Вот, потому что мы имеем. Что я хочу сказать, что вот от t с плюсом, то есть вот такую матричку, еще раз напомню, что это за матричка 1t, 0, 1. Ее можно представить как произведение трех матриц. Двух ортогональных и одной вот такой вот геодезической.
есть диагонально, с определителем 1. А причем вот φ1 – это матрица поворота на угол φ1. φ1 стремится к нулю, а φ2 – это матрица поворота на угол φ2. Она со временем стремится к повороту на угол минус π. То есть я утверждаю, что тут можно найти такие матрицы, то есть не просто какие-то матрицы, вот с такими предельными условиями, что выполнено вот это равенство просто для всех t. Это какое-то техническое утверждение про матрицы. Такой вопрос. G T1 от T какой вид у нас имеет? Е в степени t1 от t, Мгм. 0. It's just a matrix of geodesic flow. It's just a matrix of geodesic flow. So, and I want to remind you that Vt plus or Vt minus, OT plus or so OT plus or minus is ergodic if and only if H plus and or H minus is just the space of constant, not just R. It's a complex number. Sorry. And what we know, G of T is a mixing map if and only if this is a constant space, and for every function from orthogonal addition to the H plus or minus, we have some limit. This is from lemma 3, as I think. We have lemma 3 about strong mixing. Yes? We know that it's sufficient to prove ergodicity, and we will prove something. We will prove the same. Not for F and F, but F at G. It's more. It's a stronger. It's more strong. So start from this part. First step. How we will prove? Suppose that we have some function from invariant space. We will prove just for plus because we have the same argument for minus. So we'll prove only for plus case. Suppose that we know that Vt plus of H is just an H. From lemma 7, we know that there is some matrices A P1 of T, U P1 of T, and A P2 of T, such that their product is just a Vt. So we can write as there. So this is invertible matrices. So we have such equality minus P1 of T H. So we know that we have some limit P2, sorry, minus A minus H, and ask to audit to the auditory. Why we have such limit? Sorry. U T1. So why we have such limit? Возможно, как раз-таки из предыдущей строчки. Нет, предыдущая строчка здесь ни при чем. Предыдущая строчка здесь ни при чем вообще. То есть мы ее и будем использовать, ну, как бы в следующем шаге. Сейчас, откуда у нас вылезла T1 от T? Ну, UT1 от T. UT1 от T у нас откуда, получается, вылезла в этом Ну, равенстве? смотрите, вот у меня был вот поток. Вот смотрите еще раз. Не, там вопрос конкретно про вот эту вот строчку, про которую вы спрашиваете. Вот, откуда у Вот нас я утверждаю, что есть вот такое вот равенство. Вопрос, почему оно есть?
Ну, то есть я хочу, вот понятно, что вот это вот то, что здесь, Ну я хочу потому вот что у это, нас φ2t стремится к π пополам. и что? А T1 от T вообще непонятно к чему стремится. Вообще какая-то там непонятная штука. Она как-то Ну, будет... кажется, Это же геодезический поток, он будет все перемешивать как-то. ну, там. кажется, мы можем ut1 от t тогда вынести за скобку, поскольку это у нас какая-то матрица, значит, по Да это линейности. не просто какая-то матрица, это изометрия Гильбертового пространства. У нас вот эта штука, вот эта, is just an isometry, because it's measure preserving. We can omit it, because it's И isometry. And we have it here, and this is just an isometry. So this is just the limit 10 t goes to infinity, a p2 of t of h minus a minus p over 2 of h. And this is just a еще zero because we вопрос. know. And we know that this is a zero. Why? From this lemma, we know that this, we just know this. Because this is tends to the minus p over 2. Разве там к минус π пополам, а не Да, к π к минус. пополам? Нет, к минус p пополам. Да-да-да, к минус π пополам. Да. So we have such limit. And what we know more, and we know then, so we have such limit, and we know that a minus p1 of t of h, this is minus h is a zero. This is from definition phi1. We know that phi1 tends to the zero, and a of zero is just identical map. So, and one more question for auditory for our students. We have these two limits. What we can say about such limit? Sorry. What we can say about this limit? It must be zero. Okay. Anybody else? Мне просто хочется услышать еще кого-то, чтобы понять, кто меня слушает вообще. Чтобы понять, вот как аудитория слушает, это должно быть полезно. Но я вас аудитории. слушаю, но я не буду сбивать ответами коллег. Нет, мне просто хочется, чтобы... понятно, что вы слушаете, понятно, что вы понимаете. Мне все-таки мне хочется понимать, может, я кого-то запутал, может, я вывалил какую-то много непонятной информации, или наоборот, это очень медленно, а все умные, все понимают. Мне просто как-то хочется понять, может быть, я наоборот, слишком медленно разжевываю все. Может быть, там слушатели сейчас уже все давно поняли и уже завершили доказательства за меня. Но, судя по всему, у нас большой процент аудитории будет смотреть это в записи. Поэтому... So it's a said, its answer was correct, it's just a zero. Why this is a zero? From the first and the third. Because from the first and the second. So, and what we will use now, it's time for ergodicity and for Neyman theorem. What we know? We know from ergodicity. We have proved before that geodesic flow is ergodic flow. So U P1 A minus P over 2 of H dt1 is just an A minus P over 2 H d mu is from ergodicity. It's Birkhoff-Hintschen theorem. And we know from, and what we know? We know from von Neumann theorem that there is an limit in sense of L2. This is almost everywhere. But we know that there is a limit in L2 of mu from von Neumann theorem. This is just
P U of H, A minus P over 2H, is just an von Neumann theorem. So we know that there is a limit in L2 and almost everywhere. So we know that this is limit in L2. Is it clear? Сейчас, то есть, получается, левый предел стремится к P, вот, сейчас PU A минус P пополам H. Нет, смотрите, у нас что получается? Это теорема фон Неймана. Она гласит, что у нас будет сходимость, причем не, то есть это же вектор какой-то, да, что у нас будет сходимость в смысле L2, что это какой-то вектор из L2, то есть у нас будет сходимость в L2. Это мы знаем из теоремы фон Неймана, да, что вот у нас будет сходимость к какому-то конкретному вектору. Ну, проекции какой-то, но неважно к чему даже. То есть нам даже не важно, что к проектору, главное, чтобы к чему-нибудь. То есть у нас сходимость к L2. А тут вот мы знаем изначально только происходимость почти всюду. Но ведь функциональный анализ, действительно анализ учит нас, что сходимость почти всюду не следует никакая сходимость ни в каком L2. Honey, can you lower your voice? Thank you. Вот мы знаем, что у нас есть сходимость в L2, какая-то к чему-то, и есть сходимость почти всюду. И отсюда мы знаем, что у нас есть сходимость в L2 вот к такому числу. Угу. Да? 1 over 2, sorry. Потому что мы знаем, с одной стороны, что у нас есть... То есть вот здесь это надо было бы считать, ну, хотя можно было бы как-нибудь по-другому это посчитать, но в общем суть такая, что мы знаем, что эта сходимость на самом деле не просто почти всюду, а в L2. So we know that we have a convergence in sense of L2, not just almost everywhere, and it's very strong. So, but we know that this tends to the zero. So we'll consider some limit. So I will prove that this is just a zero. But we know that this limit in L2 is just a constant. This is a constant. It is not does depend on x or t. And we will prove that this is a zero. So it will be mean that h is a constant. Is it clear? Сейчас, еще раз, у нас получается, мы доказываем, что это 0. И Да, как мы получаем отсюда, что h это константа? Ну, смотрите, мы с вами знаем, что в смысле L2, вот этот предел есть, и он не просто какая-то функция, он просто вот этот интеграл, вот этот вот интегральчик. Вот это предел, мы знаем, что предел вот этих средних бергофовских, это просто вот такой интеграл, но это же константа, вы согласны с этим? Ну да. А если мы докажем, При что у нас есть... фиксированном h. Ну да. Ну да, но это какая-то константа. Главное, что вот мы знаем, что это какая-то константа. А если мы докажем, что вот эта разность есть 0, то у нас тогда получится то, что мы хотели. Почему? Потому что если это разность 0, то у нас получается, что у нас же предел один в любом хаузоффовом пространстве, предел не единственный, который существует. Поэтому у нас получается, что h должно совпадать с собственным интегралом, но это возможно в одном случае как константа. Потому что у нас h это функция, все точно. Да, ну да. So we will prove it. How we can prove it? Trivial estimates. Trivial estimates is it's just a limit 1 over t integral for 1 over t ut when of ta minus p over 4 h minus h dt1. Each because h doesn't depend on t sub 1. This is a triangle inequality. This is just a triangle inequality for integrals.
And this is tends to 0. That's how. Сейчас, еще раз. Стремление к нулю. Здесь у нас, получается, будет из... Из вот этого. Из вот этого. А, все, да, понятно. It isn't rigorous proof because we have two limits, but I think you can prove it rigorous if you want. А, еще такой It- вопрос. Извиняюсь, что перебиваю. Вот Т-малое у нас откуда вообще берется? Как Т1 или Т мало? Ну, у нас Т-малое в Т1, Т1. ну Т1 это какая-то функция от времени Ну, Т, вообще я говоря, понимаю, да? просто у нас нигде... То есть мы на самом деле берем, когда dt1, мы П- п- подразумеваем, п- что п- мы... Понимаете, э, смотрите, у нас да. вот на самом деле вот какая ситуация. У нас вот этот предел, он идет вот по Тут, Т от нуля да, до Т. если Да? что, тут Я, вопрос я скорее... отвечу, я понял, Да. я понял ваш вопрос, я на него отвечаю сейчас. Смотрите, вот у нас вот не важно, что оно с нуля. Можно заменить на любую конечную константу. Этот предел, и это то же самое будет. Ну, просто потому что мы делим на растущий параметр интеграл какой-то конечной, ограниченной функции, интегрируемой в частности. Поэтому мы можем считать, что интеграл не с нуля, а, скажем, с какой-то константы t1. Да? И вот тут как бы в чем суть? Что у нас t1 это строго монотонная функция от t, начиная с какого-то момента. И вот имеется в виду, как бы, что вот мы... Вообще этот интеграл должен был быть по t, но мы его рассматриваем по t1, потому что t1 монотонный. Вот начиная с какого-то момента. То есть, Понял. понимаете, вот не очень понятно, почему, ну, строго, если доказывать, не очень понятно, почему это 0 все же. Потому что вот вы знаете, что это стремится к нулю. Ну, кто вам сказал, что это стремится к нулю как-то равномерно? У вас все-таки тут получается предельный переход под знаком интеграла, это что-то такое неприятное. Ну, как-то оно стремится, дальше уже, я думаю, можно докрутить Ну, на ну вот основании тут как раз того, таки как у нас Т1 ну, вот определена. как раз таки это принципиально, что Т1 монотонный, то есть что вот, с ростом Т. Ну, мы это оставим. We omit it. So, we have proved that this is just a constant, h plus and the same for h minus. So we know from that orocycle is just an ergodic flow. That orocycle flow is an ergodic. And we can now prove that GT is mixing. So we just need to prove that for every element, just remind, what is a mixing in functional analysis sense? We know that for every sec of every function with zero average, we need to calculate such limit, the Fourier transform of spectral measure, and we need to check that this is just a zero. Yes? So, what we have there? We have there some space that orthogonal to the space h plus or h minus. But h plus and h minus, this is just a constant. So how we can describe orthogonal addition to the h plus or h minus? This is just the same space because it's just a constant. So how we can describe h orthogonal addition to the space? То есть еще раз продублирую вопрос. У меня есть вот h плюс или h минус. Мы доказали, что это не важно, независимость плюс минус или просто пространство констант. Как выглядит ортогональное к нему пространство? Ну, кажется, это либо... ну это функция с нулевым интегралом. Да, это функция с нулевым средним. А я напомню, что я напомнил сейчас как раз, что у нас в определении перемешивания нужно было, чтобы вот такой лимит, предел, существовал для функции как раз именно с нулевым средним. Как раз таки, я просто хочу сказать, что нам достаточно убедиться, что у нас такой предел для функций ортогональных этому. Да, ну что значит быть ортогональных? Это как раз таки значит, что они имеют нулевое среднее. То есть хочу сказать, что вот так функционально-аналитически это как-то странно. Записано просто то, что функция нулевое среднее. So,
То есть наша идея такая сейчас. Мы просто докажем вот из таких соображений, потому что такими соображениями нам будет удобнее пользоваться. То есть нам не будет удобно пользоваться тем, что это вот функция с нулевым средним. Это нам не будет удобно для доказательства. Нам будет удобно пользоваться вот таким определением. Но мы с вами знаем, что это просто константы, а ортогональная константа, вот функция с нулевым средним, это как раз определение перемешивания. Ну, одно из эквивалентов. Поэтому нам будет удобнее воспользоваться им. So. Lemma. Lemma. Suppose that f sub n and sub 1 f and g some function from h plus addition. Then the limit t goes to the minus infinity of u t f g is just a 0. It's important that it goes to the minus infinity, not plus. So, and the same for h minus, the same h minus orthogonal addition, and limit t goes to the plus infinity. So, this is an abstract lemma for every h plus and h minus, but we have proved that this is space of constants. This is just one space. So, first call is just the same for every f and g such that integral of f d mu is integral g d mu is 0. We can hold that the limit t model t goes to the infinity of u t f g is just 0. And this is just a definition of mixing. Is it clear? То есть, сейчас, а лемму мы уже доказали на словах просто. Нет, лемму 8 я не доказал еще. Ее надо Ага. доказывать. Это не очевидная лемма. Но имеется в виду, что мы доказали. Смотрите, предположим, мы доказали эту лемму. Предположим, мы знаем, что мы хотим это доказать, да? Что у нас есть два предела. Но смотрите, мы с вами уже взрослые, мы с вами уже знаем, что вот это и вот это на самом деле одно пространство. Одно пространство. Это не два разных пространства. Одно пространство — это пространство констант. Поэтому мы знаем, ну вот мы знаем по отдельности, что два таких предела. Но что значит быть ортогональным этому или этому пространству? Это значит иметь нулевое среднее. И так как эти два пространства совпадают, то нам вообще не важно, куда ты стремишься, к плюс бесконечности или к минус бесконечности, потому что мы знаем, что это просто одно пространство. Оно не зависит от плюса или минуса. Мы отдельно докажем для минуса, отдельно для плюса. И получается, что это вообще не зависит от знака t. Что либо по модулю у нас стремится бесконечности. А что значит, что функция ортогональна этому пространству? Так как пространство констант — это только то, что они имеют нулевое среднее. То есть вот отсюда будет ровно исследовать перемешивание. То есть это ровно. А перемешивание — это как раз у нас то, что раскладывается в произведении двух интегралов. Да, но вот здесь это интеграл с нулевым средним, здесь оно как раз ровно и происходит. So, we need just to prove the lemma 8, and this is not very hard. From von Neumann's theorem, we know that this is f gu is just tends to 0 when s tends to infinity. This is just von Neumann ergodic theorem. And we have a Neumann ergodic theorem. Why we have? Because this is just a VT invariant space, VT plus invariant space, and this is VT minus invariant space. So this is in condition of von Neumann theorem, we know that this is just a 0. So we have such n. Such that for every s greater than n, this can be estimated by some epsilon. For every epsilon, there exists some n,
such that VU plus of F U is just less than epsilon. So the scalar product of UT 1 over S of integral V 2 plus of F U of G is so what is it? It's less than epsilon norm of G. This is just an Cauchy-Bunyakovsky inequality. And norm of G is constant. Norm of G is some constant. So we know that this is small enough. But what we know? We know that this is a scalar product, so we can calculate it 1 over S, integral from 0 to S, scalar product of UT VU plus F G du. Because scalar product is continuous, we can change limits, and integral is a limit of sum. And what we know about that? We now, I want to remind you, lemma 6. Lemma 6 is just here, how we can change the V and U. And we will use the lemma 6. From the lemma 6, you can calculate this just in 1 over C what V plus E raised to the T2 U. UT, you can calculate it explicitly, it isn't so hard. And this is, and you can calculate the conjugated vector, is just UTF V minus E to TU plus G. Du. And what is it? What is it? It's just G of X times 1, 1, 0 minus E raised to the 2TU. So when T goes to the minus infinity, when T goes to the minus infinity, we know that this is just a 0. So this tends to the integral 1 over S, integral from 0 to S, ut of f g du, and this is just ut of f goes to the g. Сейчас еще раз концовку можете показать? Да, Пожалуйста. конечно. Да, конечно. Ага. Ну, смотрите, я просто сделал предельный переход, а вот здесь интеграл просто от u не зависит под интегральное Ну потому слагаемое. что у нас константа. Да. Да, интеграл константа. Ага. Ну вот. И мы получаем, что у нас тогда UTF... Нет, и просто получаем вот такое, да, что при тесте мящимся бесконечности мы имеем следующее. 1 over s integral from 0 to s du u t f of 1 or f, sorry, f utf times v plus minus e to tu g minus utf g
is just a zero. Yes? But we know that this is tends to zero. We know that this is tends to zero from von Neumann theorem. So we know that this is mass tends to zero. This tends to zero due to Neumann ergodic theorem, and the this minus this is just a zero. So we know that the first term mass tends to 0 too. Мгм. So that's all. That's all. We and the same for f minus, h minus, the same, just the same. So this is all. There is one lemma without proof. It's seventh lemma. Does anybody want to hear proof of this lemma? It's just a technical lemma from linear algebra, not from dynamic system. Будем разбирать, коллеги, или вам понятно более или менее? Ну, или я могу разбить на череду упражнений. Я вот тебе честно просчитал, но это как бы линейная алгебра и немножечко анализа. Можете самый просто простой. план рассказать, то есть условно чем пользуемся и... Хорошо, план без доказательств. So I will give a sketch of proof of lemma sem because I'm so tired without rigorous proof. So we can consider some matrices. It's just OT plus times OT transpose. This is just 1 plus t squared, t, and 1. This is a symmetric matrix, so there is two eigenvalues, and there is some orthogonal matrices such that dt is just a v1 of t times lambda t times a minus phi1 of t, where lambda of t is some diagonal matrices. It's from linear algebra. So the fact that we have some Hermit matrix, it is diagonalizable in some orthogonal basis. So from this we have such equality, such identity. So we can prove by using some limits, the connotation that the phi1 of t is just big O from 1 over t. You can open the brackets. There is some multiple. You can open the brackets. You will have here 1 plus t squared or t or 1, and you will have some sum of phi and lambda, and you can calculate their asymptotics, and from this calculation you will explain this. So, and we can consider a phi1 of t square root of lambda t times b of t. This is definition of b of t. That is not a formula. This is not theorem. It's just a definition of b of t. We can define b of t such that their multiple is just ot plus this square root of matrices. This matrices with square roots of lambdas. So OT plus times OT minus or OT transposed, OT plus transposed. So we have what is this? This is a phi1 of t square root of lambda t bt transposed square root of lambda t, because this is a just and symmetric matrix, and this is orthogonal matrix, so this is just a minus phi1 of t. But we know that this is just a phi1 of t lambda of t a minus phi1 of t. So I this is die 2. So
we have that bt times bt transposed is just identical matrix, but from this we know what? We know that this bt is just a phi t of 2, because this is a 2 by 2 orthogonal matrix. It's just a matrix of some rotation on phi 2 angle. So, and we can calculate that phi sub 2 of t tends to the minus p over 4 over 2. It's just from big O notation, you can multiple matrix explicitly and calculate the... Все, у меня слова начали уже на русском вылетать, не то что на английском. That you can calculate the asymptotic on the one side, because you know this is asymptotic of this and this. You can calculate eigenvalues and calculate their asymptotics. And you can calculate the asymptotics in a multiple and checked that this is true. То есть, да, это не то чтобы сложно, но тут нужно просто перемножить матрички честно и посмотреть на асимптотику слева и справа. And you can compare the asymptotic on the one side and on the other side. This all. This is all. Any questions? Nope. Ну и отлично. Вот. Я думаю, на этом можно закончить. Thank you very much for a very cool presentation. I think that now we are getting a little bit closer in the idea to glue up two parts that we had, the part about the geodesic flow and the part about the homogeneous dynamics. Now the connections between these things became more explicit. So our plan is as follows. As I told you, the next lecture is cancelled due to the exam period at the Faculty of Mathematics. Then within 2 weeks at our usual time on Tuesday, we will continue to study homogeneous dynamics, and I plan to show you the proof of one of the Ratner's theorems for the particular case when we consider as a subgroup the SL2R, and then we will discuss more in details Ratner's theorems, and the future plans depend on your own will, if anybody will take the topics I suggested or not. Please be attentive. I will suggest you more possible topics for the presentation. Thank you very much for your attention, and see you within 2 weeks. Подождите, можно такой вопрос? Я вот просто старался, ну, то есть я как-то не хотел повторяться, много чего рассказывать, но вот если никто не возьмет теорему Маргулиса, прям просто уже ждал неделю, никто не брал, то я, наверное, бы хотел с ней разобраться и рассказать, потому что тоже связано с моей профессиональной деятельностью напрямую. Совсем. Очень хорошо, потому что... Если никто прям не взялся за неделю просто, вот я поэтому предложил. Ну, давайте мы подождем, но будет здорово, если вы возьмете, потому что, ну, просто людям надоедает меня все время слушать. Вот, и смена докладчика, это всегда идет на пользу, просто даже для восприятия. Вот, и тем более взгляд человека из теории чисел очень интересен, потому что, ну, как бы, я смотрю немножко иначе, я смотрю со стороны динамиста. Так что я думаю, что это было бы очень хорошо. Но если коллеги надумают еще что-нибудь брать, там есть и другие сюжеты. И я сегодня что-нибудь предложу из Тейхмюллеровой динамики, потому что ее мы не трогали и вряд ли уже успеем детально разобрать. А все-таки так как это как бы область моей деятельности, то мне было бы приятно, если бы вы в рамках курса про современные динамические системы что-нибудь об этом узнали. Хорошо, всем большое спасибо. See you within 2 weeks on Tuesday. Спасибо, До до свидания. свидания. Спасибо, до свидания.